mbili. Sasa wewe una mwenzako ambaye kwamba unahisi kwamba anatosha, anastahili. Yes. Ni kitu gani unahisi kwamba hakijafanywa kisasa ama kisawasawa katika kaunti ya Kakamega? Unaona kwamba kwa wale ambao wote, kwa sababu wapo wengi, yupo Seneta Malala, yupo Boni Halwale, yuko Fernandez Baraza, yupo Mkoa Nangwe, lakini unasema kwamba Omukoko, kwa sababu tupatie sababu zinahisi kwamba unahisi kwamba Omukoko is the right person. Okay. First of all, I have 3 choices. Yes. I have 3 choices kuzungumzia utawala ambao tumekuwa nao, nikicompare na ule ambao I present or I represent today. That's one dimension. Niko na dimension nyingine ambayo ninaweza kucompare candidate wangu, nimcompare na hawa watu wengine ambao tunafanya nini? Ambao tunazungumzia. Na another dimension I can do is to just talk about what my candidate represents, but I know that is not what you want. Unataka siasa usikie pia nimegusia wengine, niguse kiatu cha huyu na kiatu chao vile kinafanana. So I will merge and give you a statement that serves all the 3 perspectives. Number 1, sitasema sana ya kwamba gavana ambaye amekuwa kwa mihula miwili ambaye imepita eti hakufanya kazi. Yes. Alifanya kazi. Unanielewa? Nakuelewa. Number 1, ukimsikiza, na sitaki kudivert attention, lakini ukimsikiza babangu akizungumza, unajua babangu alikuwa mwanasiasa, huyo Peter Boswell Munala. Yeye alikuwa councillor na yeye ndiye alikuwa chairman wa Kakamega Town Planning. Na yeye anasema ya kwamba kabla ya ugatuzi, yeye kama chairman wa Kakamega Town Planning ndiye alifanya proposal ambaye ilipata ama kupokea funding ya World Bank. Kakamega County ikakuwa earmarked kupewa funding ya World Bank, na hata governor aliyeko alikuja akapata kama hizo funds tayari ziko kwenye system. But that is besides the point. However, I'm saying as a fact ya kwamba Governor Oparanya amefanya kazi nzuri kama governor. Ame open up the county, especially in infrastructure, because tuko na good markets, we have good medical facilities, we have good roads which make basically business opportunities within vitongoji na sub counties and markets kukuwa na easy access. You understand? Yes. So in terms of developing infrastructure, Governor Oparanya ameperform vizuri. Unanielewa? Nakuelewa. Now, let me migrate from there and then tell you about my candidate. Yes. And it is something I've already said, but I'm just simplifying to fit the question. Oh, yes. Ya kwamba my governor represents 3 very simple things. Number 1, I have said ya kwamba his vision, his passion and his drive is kusababisha kile ambacho tunaita household prosperity. Utajiri ama ufanisi. The right Swahili word is ufanisi. Ufanisi wa nyumba, ufanisi wa boma. Sasa hii ambayo Oparanya amefanya imekuwa kucreate miundo msingi, kucreate infrastructure ambayo which makes it possible for now a real business module to be built on that infrastructure. Unanielewa? Now, my guy comes in with a very simple message ya kwamba focus yake, his area of focus is at the family level. Yes. Sio kusema ati watu wa Kakamega, hapana. Sio kusema ati barabara za Kakamega, barabara tuko nazo already. Okay, kuna zile ambazo zinahitaji ukarabati hapa na pale. So it's part of the package, because expanding on that infrastructure means that as many more households as possible pia ziweze access this grid, this network ya electricity, this grid ya maji, this grid ya road network. Sawa. But target yake ni familia. Ya kwamba tuangalie katika kila nyumba, kila familia iko na watu ambao wako na ujuzi tayari, either wamesoma ama wametrain. Whether wamesoma college ama wametrain kwenye polytechnic ama wako university. Hakuna family ile iko tu zero kabisa. Every family iko na skilled labor. So priority ya my governor ni ku make sure ya kwamba tuweze kuprofile his skills, to establish that the skill sets that we have. You know, most of the people, watu wanakuja tu wanasema tunataka kuleta hii, tunataka kufanya hii.
which means wewe umekuwa katika utangazaji, umesomea utangazaji. So nikikuja na niseme ya kwamba radio hazina priority, magazeti hayana priority, TV hayana priority, priority yangu ni a different sector altogether. It means nimechukua the resource that you already have and the capacity that you've already trained for and trashed it down the drain. So the first primary objective ya my governor ni kwamba we need to profile the skill sets that exist within our community. Those skill sets will form the database that will drive the areas that we need to invest the most, so that watu wetu ambao tayari wametrain waweze kupata jobs immediately. Your point imesink. Yes. If I miss to say anything else, this is key for me to say. Ya kwamba it is a household economy ambayo ina focus kwa jamii, such that first of all we profile in every family what skill sets do we have, number one, within our families. Number two, do they have access such that wale ambao hawajasoma na hawajatrain, can they be given access to those opportunities so that they can join the labor market? Number three, what is their health? And health, we are talking about sanitation, we are talking about access to clean water, we are talking about the sewer system, ambapo maboma mengi, you know very well, do not have these things. Oh yes. But if we target every family to do that. But now, finally, I've spoken about health, I've spoken about skill sets, I've spoken about education, all right? But then, their ability to have revolving money within the family. Revolving money inamaanisha ya kwamba pesa inaingia, pesa inatoka. Watumie pesa iwazoe. Unaelewa hiyo? Watumie pesa ifanye nini? Iwazoe as a household. Now, when we take these cumulative households, tunaileta kwa the second pillar. The second pillar is ownership of wealth. And I have said ya kwamba my candidate, my governor, Samuel Omukoko, yeye heartbeat yake is the cooperative movement. And by the way, that is where we met. Because mimi ni chairman wa sako ya wasanii inaitwa Usanii Sako. Let us begin from there. Oh yes. So tulikutana na yeye katika training ya SACCOs za Nairobi. Yeye alikuwa amekuja kama facilitator, kama trainer kwa hizo sako. So alimake presentation yake na mimi nikamake yangu. He liked my presentation and I liked his presentation. Urafiki wetu ukaanzia hapo. Ndio akanieleza, nikaeza, nimemtembelea kazini kwake, Metropole East Africa iko pale KCB Towers. Ni jamaa ambaye ameweza kujenga utajiri mkubwa sana na kuemploy watu wengi sana na kumake watu wengi access credit facilities kutumia kampuni yake. But I'm not talking about his company. I'm talking about his vision for my people in Kakamega. Nimesema ya kwamba heartbeat yake ni cooperatives. Sawa sawa? Simple point. Now, building on the cooperative, his vision, his desire is kuweza kuestablish benki ya Kakamega. Benki ambayo iko owned na wana Kakamega. Benki ambayo all these cooperatives that have registered, and what we have been doing in the past days and in the past months, okay, for the past 2 years, ni kuweza kusensitize watu wetu kuform SACCOs. Watu wengi wako na vyama, wako na welfare groups, wako na self-help groups, wako na community-based organizations, wako na miradi ambayo wanafanya, lakini wanakutana kuzungumza maneno ya matanga peke yake. Unanielewa? Wanakutana kuzungumza maneno ya misiba peke yake wakati mtu amepata msiba. Kile ambacho Governor Omukoko amefanya ni kwamba tumeweza na, and I've been involved in this process, tumeweza kuhamasisha all these organizations za watu, tumewaambia waingie kwenye sako, tumewasupport hata kuregister hizo sako. Are we together? Yes. Because we want them to be ready so that when we come into government, unasikia sasa vile naongea, when we come into government kwa serikali ya Sam Omukoko, tunataka kwenye hiyo serikali tuweze kuprioritize kupeana pesa kwenye cooperatives, sio kupeana tu wheelbarrows. Unanielewa? Tunataka kupeana pesa kwenye cooperatives, and cooperatives tunatayarisha watu wetu wakuwe na cooperatives so that the government can actually fund them to be able to have revolving money. Pesa iweze kuzunguka amongst them, and they will achieve two things. They'll kill two birds with a single shot. Number one ni kwamba wataweza kuwa na access
to money. Pesa itakuwa inazunguka amongst them, watatumia pesa iwazoee. But most importantly, they will be able to own utajiri wa hizi pesa. They will be able to own this bank. They will own this movement. So the cooperative is supposed to own the bank. So yes, they will save within the bank. They will bank, they will withdraw. But hiyo pesa si inazalisha utajiri. Kweli. Huo utajiri ni wao. It will be their own, they will benefit. Exactly. Ni wao watakuwa wanasema hii ni benki yetu. Na ni benki yao, sio kwa sababu ni ya mtu ambaye anatoka kwao. Ni yao kwa sababu wao ni shareholders. Ni yao kwa sababu wao ndio wenye kumiliki hiyo benki. Are we together? Shikilia hapo. Hiyo ndio heartbeat ya governor wangu. Now it is your choice whether you want me to compare him and others. Over to you. Omwami mheshimiwa Musani Mutumishi Maningwe. Yes. Ingwe Mwanasiasa mchanganuzi. Yes, kwa masuala ya kisiasa. Yesu ni beste. Ameokoa roho yangu. Amesafisha dhambi zangu.